you're everything I'm worth. 'Cause I'm not just a pretty girl. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video guys, ay magme-makeup tutorial lang tayo. Yung simpleng-simple lang na everyday makeup tutorial. Since matagal na rin naman akong hindi nagme-makeup tutorial dito sa channel ko. Puro na lang skincare. So this time, makeup tutorial naman. Pero simpleng-simple lang guys. And if you're interested, please keep on watching. So, I'm done with moisturizing my face off cam. And then, for my everyday makeup look, hindi na ako nagpa-foundation guys. Kasi para makapahinga yung face natin. So, ang ginagamit ko na lang is concealer. So, for this time, I'll be using this Loreal infallible fullwear more than concealer. So, ito. In the shade, anong shade mo? I think this is ivory. Ivory nga. 305 ivory. Ayan. So, malaki yung wand niya. Ayan. Ito lang sa under eyes. Dito. And then dito. Eh, takpan ko lang yung mga imperfections dyan. Like redness and dark spots. So, spot concealing lang ako pagka everyday makeup look lang. Okay. And then, gumagamit lang ako nitong Real Techniques na damp sponge to blend. Ayan, para na rin naman kasing foundation siya kasi ang dami na rin ng malalagyan niya. Ayan, para makover niya namin yung whole face mo. So, itong concealer na to, very full coverage. Ayan, para sa akin full coverage na siya. And ang thick ng consistency. As you can see, nawala din yung mga sumpa. Cover na niya ng bonggang-bongga. Next guys, I'll be using this Pond's Instabright Tone Up Milk Powder. Ayan. To set lang yung ginamit natin na concealer. So, ganyan lang gagawin ko. Ayan. Ganyan lang. Next naman is kilay. This is the Face Shop Designing Eyebrow Pencil in the shade 03 Brown. Ayan siya. Okay, so I'm done with my kilay. Next, mag-curl lang tayo ng lashes. And then, I'll be using this L'Oreal Voluminous Lash Paradise. Ayan siya. Importante kasi guys na mamaskara tayo kahit pang everyday lang kasi para mag-open yung eyes natin. Para maganda siya. Mukhang gising na gising yung eyes natin.
ganyan lang. Diba? And then, contour is life. So, magko-contour lang tayo. I'll be using this pink sugar in the shade Morocco. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Ayan. Napakagandang shade ng ano nito, ng for contouring kasi very natural lang siya. Ayan. Pwede mo din nga ito gawin as blush on lang. Ito na yung pang blush on lang. Okay, so ang next naman is blush on. I'll be using this pink sugar HD color in the shade Paris Lights. Ayan, ganyan siya. And napakagandang shade nito, guys. Sobrang ganda. Ayan. Konti lang. Yung hindi masyadong pakak. At putok na blush on. Yan. Ang ganda nito kahit mapadami ka, okay lang. Hindi siya masyadong ano, yung bang blush on na pulang-pula. Yan. Okay guys, so for the lips, I'll be using this My Beauty Cosmetics Velvet Ink in the shade V01. Ayan siya. Tuloy. Kung nahihigat, masama na yung tamay. Ang ganda ng shade nito para sa everyday makeup look lang. Okay, to set my makeup, I'll be using this fresh Skinlab collagen face mist. Ayan. Maganda to pang set ng makeup. So, this is the final look. Isang dalagang Pilipina. Very simple. Dalagang Pilipina. Everyday. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social. So, that is it for this video, guys. Thank you for watching and I hope to see you on my next